Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti su Eterna Community. Eravamo rimasti qui su No, Life is Chloe. She Strange. forgot to eat on her way here. Abbiamo incontrato Chloe che ci ha salvati praticamente quando eravamo in una stanza segreta del Fremont Street, una stanza segreta della Braxas. È venuta nel nostro soccorso, si sono incontrate Max e Chloe. Adesso Chloe dorme e no, caspita, non volevo andare, ma forse la osserva soltanto. Eccola che dorme e ora dovranno discutere di quello che è successo. Certo che se si è addormentata con gli scarponi, però. Ho detto no. Max non ci crede effettivamente. Vabbè. Boh, andiamo. Sono 10:24 da loro. Ah, ok, mi ha dato il trofeo. Quindi i nostri obiettivi sono far sentire Chloe come se fosse a casa sua, prepararle qualcosa da mangiare, accendi il caminetto e preparo il caffè. Qua abbiamo... Ah, guarda la foto iniziale di Life is Strange 1. Insomma, siamo rimasti qua. Non la vedo da quella mattina al punto panoramico, era così sicura di sapere cosa doveva fare, trovare altre persone con dei poteri e, boh, forse non lo sapeva nemmeno lei. Non volevo che se ne andasse, ma volevo che trovasse quello che stava cercando. Si meritava di trovare il suo posto nel mondo, ma se adesso è qui significa che si è arresa? A Yasmin non le è piaciuto che le abbia mentito in faccia, ma Safi deve avere le sue ragioni per rimanere nascosta. Spero di scoprire presto che cosa sono quelle ragioni. Cazzo, sono le 4:02 del mattino, non ho dormito, sto scrivendo per cercare di stare sveglia. Lei è qui, sta dormendo nel mio letto, probabilmente sta sbavando sul cuscino, proprio in questo momento. Chloe, la mia migliore amica da quando ne ho memoria, fino al secondo in cui è uscita da quella porta. L'ultima volta che l'ho vista ero seduta sul letto di un motel a singhiozzare dentro a fazzoletti consumati. Mi stava promettendo che un giorno sarebbe stato tutto ok. Non può essere questo quello che intendeva. Chloe Elizabeth Price è qui. Magari se continua a scriverlo non sembrerà più così assurdo. Immagino di aver sempre pensato che un giorno ci saremmo riviste, ma credevo che sarebbe stato tra molti anni e che sarebbe stato un accordo reciproco. Sembrava stanchissima, ha parlato di Indianapolis, quanto deve aver guidato per apparire in modo così spettacolare e tirarmi fuori dalla Brax. Mi sono addormentata, metterò via il diario, ma non posso dormire, non ancora, non finché il mondo tornerà ad avere un senso. Ok, ho un po' di messaggi da guardare. Qua le foto. Ok, devo fare una foto a Chloe mentre dorme. È un po' di luce nell'oscurità, non lo so ancora, non sono riuscita a trovare. Leggiamo qualche messaggio. I messaggi partono da Yasmin a sto punto. Mi ha fatto piacere vederti prima, anche se sono rimasta delusa dalla nostra conversazione su Safi. Sei sicura che non ci sia niente che vuoi dirmi? No, mi dispiace molto Yasmin, ma le ho detto tutto quello che sapevo. D'accordo, allora per ora devo lasciar perdere, per ora. Spero di vederti più spesso e non preoccuparti del preside Teller. Mi sto assicurando che non oltrepassi i limiti, è un sollievo che sia tornata. Poi Vin, vorrei richiedere un appuntamento ufficiale con te questo pomeriggio per parlare di una questione importante, la tua presenza è obbligatoria, una richiesta sia obbligatoria.
Se non accetti la mia richiesta sono obbligato a incazzarmi, è semplice. Mi dai un indizio di cosa si tratta? Per niente, sarò nell'ufficina del preside. Ci vediamo là. Ok, quindi mi dovrò vedere con Vin, con Safi. Ah, e pensavo tra tutti gli studenti che era in cortile hai scelto proprio lei, me. Come? Lo sapevi? Safi, no, non lo so, ero sorpresa quanto te. Perché ti devi nascondere? Voglio vederti per davvero. Presto, te lo prometto, devo solo nascondermi per un altro po'. Mi fa piacere che tu non abbia fatto la spia con mia madre. Figurati, non lo farei mai, insomma. Mm, no, ero tentata. Sarò qui in giro. La prossima volta magari non sarà così facile riconoscermi. Adesso sei pronta a parlare è importante. Credo di sì. Prima però ho una questione urgente da risolvere, roba amministrativa. In che senso? Ha a che fare con tua madre? La prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. Piantala, non ti sopporto quando fai citazioni a caso mentre parliamo di cose importanti. Ma come? Non sei tu l'appassionata di cinema, se lo dici tu? Cosa deve fare, Safi? Boh. Diamond. Ehi, come sta andando il viaggio? Tutto bene? Mi piacerebbe sentirti e chiamami qualche volta. Io sono a casa della Praxas. Una volta vivevi qui, no? Stanno succedendo delle cose un po' strane. Sono preoccupata per la Praxas e per il campus e anche per te. Chiamami. Però non risponde, quindi non lo so. Allora, intanto facciamo la foto di nascosto perché prima che si sveglia. I don't know what to say to Chloe when she wakes up, but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of coffee. Now I have proof. I don't know what to say to Chloe when she wakes up, but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of coffee. Vediamo un attimo. Devi vedere un attimo queste foto. Belle queste foto però non si vede niente. Knowing Chloe, she forgot to eat on her way here. I don't know what to Non say mi to fa Chloe when she accedere di wakes qua, up, c'è sto muro but I can guess invisibile. that she will be cold, Vabbè, hungry, and devo in vedere need le of coffee. foto. Niente. Quindi, facciamo un giro di perlustrazione, questi cazzo di If you coupon. stay in one place long enough, restaurants learn your birthday. Cute or creepy? Ah, Chloe almost fell asleep climbing the stairs. She must have driven for a while to get here. che roba ha? Sento. United States. Inizia così. I bought these in a panic when I started teaching. Sometimes great art is the best mentor. Moses collected a few weird artifacts from the merge. He thinks they're fascinating. I think they're horrifying. Ah, invece di fare raccogliermi delle donazioni per la clinica psichiatrica. Grande snack a te. Moses says this telescope is an embarrassment, but it helps me look at birds on the lake just fine. If I hadn't been there last night, would Loretta be here now? Se ieri sera non ci fossi stata io, cosa sarebbe successo? Da Loretta. Ehi Max, sono appena arrivata a casa, non so cosa pensare. Prima di tutto, grazie, se non fossi rimasta così calma, non so cosa sarebbe successo. Quindi diciamo che siamo morte un paio di volte, ma non te ne sei accorta. Sono stata interrogata dalla polizia e anch'io li ho interrogati finché non mi hanno sequestrato il registratore. Sono nei guai per violazione di proprietà privata, ma ne è valsa la pena per quello che ho scoperto.
Il tribunale di Lakeport ha ordinato un fermo di demolizione una settimana fa. Quello che è successo ieri sera era illegale. Qualcuno vuole distruggere quell'edificio ed è disposto a infrangere le regole per farlo. Oggi vado a parlare con il preside Teller. Penso che meritiamo entrambe delle risposte. Diamond is worried about Sophie? Diamond è preoccupata per I haven't Safi. heard from Non le either sento of da them in mesi ed erano months. insieme. And they were off together? Ciao Max, scusa se non ho risposto ai tuoi messaggi, so che volevi sapere del mio viaggio e di cosa sta succedendo con il mio, lo sai, ma dobbiamo parlare di Safi, da quello che mi ha detto conosci il suo piccolo segreto. Insomma, Safi si sta trasformando tantissimo, 8 mesi fa era una cosa occasionale, ma poi ha iniziato a passare giorni o weekend interi nei panni di sconosciuti, come se cercasse di essere chiunque a parte se stessa. Qualche mese fa siamo arrivati in una città e Safi ha conosciuto una ragazza di nome Ivy. Pensavo che ci saremmo fermate per un po', ma poi hanno litigato. Quando ce ne siamo andate, Safi ha iniziato a vivere nei panni di Ivy per tutto il tempo, era stranissimo. Il mese scorso abbiamo avuto una discussione e penso che adesso stia tornando alla Caledon. Non so cosa vuole, ma tienila sott'occhio. Non sta bene. Minchia. What's going on, Sophie? How do I help you? Aspetta. Vabbè. Continuano a messaggiare, però. Sto ancora pensando a tutto quello di cui abbiamo parlato, ma voglio che tu sappia di quanto sono felice che tu ci abbia dato un'opportunità di cambiare le cose insieme e riusciremo a risolvere tutto. Ok, sei incredibile, sono così felice di averti come amico. Ah, e penso di aver appena visto Safi. Ah, questo l'avevo già letto. Non l'avevi vista l'ultima volta che hai fatto quella lezione? No, ha cambiato una cosetta minuscola nella presentazione, questo lo vabbè. Devo tornare a ok, un mistero risolto, casa Fremont, dove è scoppiato l'incendio, è la casa della Praxis. Sembra che l'amministrazione stia cercando di demolirla, fa parte dei piani d'espansione del presidente Teller. Interessante, è preoccupante. Magari domani potremmo andarci per indagare, sono già qui. Dovevo immaginarmelo, fa attenzione a non essere spericolata, abbiamo ancora tempo. Forse, ma non potevo aspettare, ti faccio sapere cosa trovo. Mi ha scritto Diamond. Ok, come sta? Bene, credo. Forse un po' confusa, è preoccupata per Safi, non credo che il loro viaggio sia andato come volevano che andasse. Cavoli, le avevo scritto anch'io, ma insisterò, mi fa piacere che stia bene, già. Vabbè. No, aveva un gatto, ho trovato un gatto. Allora, accendiamo il I know caminetto. I'm very anti-fire right now, but the place is freezing. Ok. Veramente, stanze invisibili. Hazel's a great agent, and she put so much work into this weekend. I hope Fatto she delle copie del eventually forgives appuntamento. me. Qui è un hotel. Minchia, un muffin messo così. Che è proprio. Neanche presa la confezione. It's my birthday. È il mio compleanno Again. di nuovo, ma non penso che Chloe But I sia venuta doubt per that's why questo. Chloe dropped Ah, by. oggi è il compleanno di Max, quindi succederà qualcosa. Buon compleanno Max, speriamo che il weekend alle gallerie stia andando bene, non dimenticarti di festeggiare, però penso che alla nostra offerta per Natale ci farebbe piacere se tornassi in Oregon, ma se è più semplice possiamo venire noi da te, è da anni che non ci vediamo per un Natale, non ci vediamo un Natale con la neve, che non vediamo. Siamo orgogliosi di te tesoro, ti sei costruita una vita meravigliosa, baci, mamma e papà. I should just stop trying to plan my week.
It seems to invite chaos. Lista delle cose da fare, martedì chiamata con Elsa alle 11, lezione introduttiva pratica notturna osservatorio, mercoledì scegli foto e vestiti, giovedì fai la valigia, venerdì cioccolata con Moses, minchia, si segna pure cioccolata con Moses. Lezione introduttiva, introduzione ai ritratti cortili, vai a New York. Che stai tanto bene che ti segni I tutta sta wasn't roba. planning on being home this weekend. There's nothing in my Nel frigo fridge ci but sono solo dei film. rullini. Vabbè, impiattiamo. Beh, quel muffin lì che è stato tipo tutta la nottata, chissà quanti giorni ha messo là. Va Wakey, bene. wakey. Appena prende d'aria poi fa schifo che secca tutto. Vediamo Chloe. Faremo il caffè. Yikes. I didn't even notice where we parked last night. Better move it. But where did she leave her keys? Spostalo dopo, che te frega, ormai è parcheggiata là così. Vabbè, effettivamente un po' fuori. E sicuramente le chiavi le avrà nel valigione, troverà chissà cos'altro. Certo. It's not snooping if it's Chloe, right? I remember Ecco. this band. Chloe used to work their merge table. Now she's the manager. There you are. Ah, Puerto Lobos, l'ha attaccato. Mm. Un proiettile poi, ok. Now Chloe's the one trying to keep kids from stealing the merch. Flannel, band tees, and artfully ripped tank tops. Classic Chloe. I wanted to ask her 1,000 questions, but she barely had the energy to get upstairs. Chloe left a tour to drive out here? What the hell for? Max. Ancora le 10:24. Somebody did well for herself. How did Max wind up in the world's bougiest log cabin? What the? That was the girl at the bar last night. Max thinks her name is Sophie? Coffee. She's awake. What's the connection with this Sophie person and Max? Sei gelosa già? No. What? Did she not have enough artsy hipster cred already?
She told me to take the bed and then pretended to go downstairs. But when I peeked later on, she was definitely still watching me. This is from that film festival in Boise. 2 days of movies that made me want to claw my eyes out, but she never stopped smiling. Tweecore, acoustic chill, and lots of indie rock. Classic Max. Wait, is it Saturday? I showed up on Max's birthday. But why is she here and not on this trip? I've been avoiding mirrors for days. I probably look as crazy as I sound. Not bad for a girl who never finished high school. Stiamo imparando i principi elementari della fotografia, come usare la macchina fotografica, sia digitale che analogica. Lavoriamo insieme per scoprire lo stile artistico di ogni studente. L'obiettivo del corso non è la stessa cosa per lo scopo del corso. Ho cercato di saltare questa sezione, ma mi sa che è un campo obbligatorio, grazie mille. Dagli insegnanti della Cavedon. Vabbè. It's been years. What has she been up to? E Max. The early days, when we thought the adventure would go on forever. If Max was gonna try and replace me with someone, I'm glad it was a dog. Her life is so full now. Max knows the woman from the lighthouse? And her name is also Sophie? What the hell? This place is so beautiful. It makes me want to throw up. Now she can talk about f-stops and shutter speeds to her heart's content. Is she moving out of her urban decay phase? What's next in the Max Caulfield oeuvre? She's photographed everything under the sun, but she's saving space for more. God, this girl. Max has a whole new life here. Maybe I shouldn't have come. Come on. It'll be okay. It's Max. She still drives like a teenager. Some things never... Trying to steal my truck? Just joyriding it to a parking space. How long has it been? A year? A decade? I'm not really sure anymore. It is so incredibly good to see you, Chloe. Don't get excited. I come bearing baggage.
And before you say anything, I know I should have called first. I just figured I'd know what the fuck to say when I was looking at you. Okay. The floor is yours. In alcune scene puoi fare delle scelte sia per Max che per Chloe, dettando così il corso della loro relazione. Lately, I keep getting these, I don't know, visions? It's been happening for a minute, but they're getting worse. It seemed like maybe some time fuckery took place, so I figured I'd come ask the time fucker herself. What kind of visions? Sopra la scelta indica che chi la sta facendo, Max a sinistra e Chloe a destra. I have memories of things that never happened. I have dreams that really don't feel like dreams. And lately, I keep seeing this dark-haired woman, who just so happens to be on your photo wall. Who's Safi? Safi was my friend. Last year, she went through a hard time, did a lot of damage, and left the school. But did she graffiti the girls' bathroom on her way out? Not that it's a competition or anything. And who's the friend on your dresser? Your second friend named Safi? This is gonna sound crazy, but it's the same person. Safi can shapeshift. So this place is... what? Like some freaky power academy? No, not at all. It's a coincidence, as far as I know. God, never a dull fucking moment with you. Any idea why your friend is in my dreamscape? Or is that a coincidence too? I'm not sure. What else do you see in your visions besides her? I see... a storm destroying Arcadia Bay. And my mom's grave. I know the town is fine and my mom's alive, but it feels so... What do you mean? Chloe, the town was destroyed. Over a decade ago. So, you must be the real crazy one then, because I just drove through Arcadia Bay a month ago. Had lunch with my mom at the Two Whales. I don't know what's happening, but there definitely was a storm. And I'm so sorry, but your mom didn't make it. Okay, it's pretty messed up for you to make me prove something like this, but voila. A selfie for my mom's gram. Stardate, 1 month ago. È rimasta bloccata, boh. Joyce is alive? In the town? It's right where we left it. So, those horrible visions, those are what? Your memories? Yes, of what actually happened. Or at least, what happened to me. Or you with me, or what I thought you... Oh, shit. How do we have two separate realities? And how is Arcadia Bay back?
Dimmelo tu o non è niente di buono. I spent 3,000 miles of tire because I thought you might have those answers. I don't yet. Right now, I just can't believe how incredible this is. Let's back up. When did the visions start? Was it just before Christmas? How did you know that? Because last December, my friend Sophie lost control of her powers. She had sort of a mental breakdown. Breakdown? As in, she broke the foundations of space and time? Well, she had help. For a while, there were two separate realities. One where Sophie was alive, one where she was dead. I managed to merge them back together. But maybe I merged more than that? It's only a theory. We should talk to my friend Moses. He's been studying my powers. He'll want to hear about your visions. You're talking like you want me to stick around. I do. Of course I do. I guess that's a relief. We haven't talked in a while, so I didn't know how you'd respond to the human wrecking ball showing up at your door. Honestly, I've been building this moment up in my head for so long. I wasn't sure how I'd respond either. I feel like everything between us just got so Deeply and thoroughly fucked? I was going to say complicated. I didn't know I could love someone so much and be so angry. And then when you left, I felt like I was in shock. I didn't know how to move on. Me too. I just knew I had to. I can describe the motel room in detail. I can recite your letter word for word. But I still don't understand how it all went to shit. Cosa le dico, mo? Per non offenderla, tra l'altro, perché vorrei... Anche perché Amanda l'ha lasciata per i suoi poteri. Troppi traumi, dai. I know my reality might not be fully real, but even in what I remember, there was so much baggage. The storm, Jefferson, Rachel. I could never get past the idea that you blamed me for the storm. I never. I know, I do. I think part of me wanted you to. Like, my guilt didn't think I deserved to be happy. It wasn't one thing. I was getting into the music scene, you were catching on as an artist. Late night mosh pits, early morning photo shoots, cheap whiskey, wine and cheese. It just started to break. I always felt like I was letting you down.
You finally found something you loved, and I couldn't keep up. No, devo per forza. I know you weren't rewinding when we were together, but it still felt like your powers hung over everything. Like an 800-pound, time-bending gorilla. I hated my powers back then. They made me feel inhuman. Took me years to figure out that they were still a part of me, even when I ignored them. At this point, does any of it matter? Are we even the same people we were then? I don't know. I think that's what always terrified me. What if the us who made that promise to each other isn't us anymore? Is the promise still real? Professor Caulfield, it's security. What are you doing? Don't answer. We're adults. We don't need to hide from the security guard anymore. Max. Good morning, Professor. Are you expecting a prospective graduate student this weekend? Am I... Yes. Sorry. Was I supposed to clear it with you? I'm still learning the ropes. That's all right. But I will warn you, not only was she in a bar fight last night, she was also clearly lying about her intentions here. I will be tracking her as a security risk while on campus. Ok, spicca naso questo. Thanks for the warning, Noelle, but she's perfectly safe. Due respect, ma'am, but it's my job to determine that. Well, if that's everything, I should get back to my dark room. Have a good weekend. You're the worst. Did you get in a fight last night? You shove one townie and suddenly you're a danger to the school. Ma veramente. Professor Caulfield. Has a ring to it. As our new president likes to remind me, I'm really just Instructor Caulfield. Do you like teaching? Ma penso che a volte sia dura. My students are awesome, but it's a lot of grading and a lot of stress. I can relate. Last week, I had to beat back a meth head from the stage with a mic stand. And you've been here for what? A year? Make any friends? Date any babes? I did get close to someone. You'd like her. She's a bartender in town. What? The girl with the Princess Leia buns? I met her. She's cute. So what happened? My powers just doomed another relationship. No big deal. Not that I wasn't happy to do it, but want to tell me why I saved your ass from a demolition site? Only if you're ready for more time fuckery. If I don't do something to stop it, the whole school will be on fire by tomorrow night. Okay, so what does future Max think caused it? Una protesta che finisce male, There was a credo. protest the same day as the fire. I know people are mad at Caledon, but something must have happened to really set them off. My friends, my students, they're in danger. And right now, I don't know enough to do anything about it. And you're sure you want to do something? Not worried about causing a storm? I'm terrified of it. But I understand my powers better now. And I can't just sit back when I have a chance to save everyone.
That house belongs to Abraxas, Caledon's secret society. And our president has a weird interest in it. I have questions for both. That Moses guy you mentioned, do you think he'd be willing to meet with me? I think he'd give his favorite telescope to meet with you. He should be in his office now. I'll take you. Hey, how are you feeling about me being here with all this going on? Beh, oddio. Vabbè, contento. I didn't know I could feel this happy. You invented a whole new emotion for me. Wow. You're welcome. Your visions, the fire, we'll figure it all out. I'm just so glad you're here. Well, good. I guess I'll stick around. Is that what I think it is? You assholes have your own observatory? Oh, okay. I know we have a fire and an existential crisis to solve, but I am definitely breaking in there tonight. Earth to Max. You good? Sorry. I just still can't believe it. You're really here. Listen, if I'm gonna feel okay about being here with everything you have going on, I don't want to be weighing you down. You're not. Good. Then let's split up. I'll go up to the Science Palace and meet your friend while you go focus on the firefuckers. Non voglio però. Voglio stare con Chloe. Perché ci dobbiamo dividere. Vabbè, sì, hai ragione. I hate it, but you're right. It's my curse. Go. Get some answers. I'll call you soon. Chloe! I'm okay, you goober. Now go. Good luck. She must have come looking for me, and I wasn't here. She found Moses and they... And she... But I'm here now. And this time, I will make sure nothing happens to her. Hard to think about anything besides Chloe at the moment. But if I want to save her and everyone else, I need to start finding answers now. Where can I dig up more information on Abraxas? Maybe I can find someone to help me. Aggiornamento: presto riceverai una visita molto importante nel tuo ufficio. Vuoi dirmi di più o no? Onestamente non credo che i miei pollici riescano a spiegare tutto quello che c'è da dire. Meglio parlarne direttamente con lei. Va bene, sono pronta a ricevere questo ospite misterioso. A proposito, ieri per caso sei entrata di nascosto nella casa della Praxis? Sì, ma come?
Ho fatto qualche collegamento tra quello che ho sentito dal mio scanner della polizia e i 1000 messaggi della sicurezza e ti conoscono. Non avevamo detto di fare dei corsi cambiamenti, non l'ho fatto apposta. Stavo dando un'occhiata in giro all'esterno e ho visto qualcosa di strano e poi sono finita nel seminterrato con Loretta. Hanno iniziato a suonare delle sirene e c'è quasi crollata la casa sulla testa. Aspetta, Loretta, non avevi visto qualcosa su di lei nell'incendio originale? Sì, la marcia di Loretta. Ma qual è la connessione? Non lo so, ma mi sa che dobbiamo iniziare a prendere appunti su tutto quello che trovi. Non sappiamo cosa potrebbe essere importante. Mandami tutto quello che sai sull'incendio, trascriverò e catalogherò tutto per creare un database con le prove che dobbiamo rivedere. Va bene, grazie Moses. Quindi se vuoi che venga con te, gli uffici di amministrazione non sono così lontani, Max, ci siamo appena separate, letteralmente, non sono ancora arrivata in cima alle scale. Anche se non sono sicura che queste scaline abbiano una fine, cazzo, devo smettere di fumare. Mi sembra un'ottima idea, magari dopo che abbiamo risolto la tua crisi esistenziale, fare fatto che aver raggiunto la cima delle... Scienza, adesso entro, in bocca al lupo, tieni una giornata, aggiornamento e mi sbagliavo, ci sono altre scale. Adoro Chloe. Ma mi sa che l'ho saltata questa un po' di luce nell'oscurità. Qui c'è Vin. When a slogan feels like a personal attack. Can I put my International Photography Award in here? Maybe it would get Owen to take me seriously. Abraxas is really going to war with the administration. Not sure who's winning. Ecco Loretta. Learning through osmosis. Not a well-respected field, but the early research is promising. Good morning. Okay. Promise is a promise. Ah, vero, l'intervista. What happened last night was terrifying. I hope you're taking care of yourself. Thank you. How are you doing? Question 1. What is your connection to the Abraxas Society? I don't have one. Some of my students are members, but I'm not. Then why were you in their basement last night? Abraxas is good at keeping secrets. I don't know if any of those secrets are dangerous, but I want to find out. Question 2. Should students be concerned about an unchecked secret society running... Loretta. My turn. How are you doing? I'm coping, honestly. I think it would help me get some closure if I understood what happened last night. Are you just trying to get my guard down so you can ask more questions? Only like 30%.
Nobody's been able to take them on, ever. The Caledon Crier has been publishing for 60 years. You know what's in their archives? Puff pieces on how Abraxas throws the best parties. I've searched Abraxas and every other creepy occult word I could think of. Nothing of substance. I'll make you a deal. In lieu of any more grilling, how about I find you some more search terms? Then we can pool our research. I'll consider it. Abraxas has a lot of secrets. It's time somebody cracked them. Did someone vandalize this plaque? Or are they trying to add to Gretchen's list of accomplishments? If a bunch of rowdy Abraxans start building a bonfire, it could get bad fast. Ok. I always thought Abraxas was creepy, but at least it's the least creepy rooster-reptile hybrid. Il nome deriva da testa di un gallo, corpo di un uomo, serpenti come gambe. Varie teorie sulla sua origine, potrebbe essere un dio egizio o un demone. Si dice che il nome abbia un significato magico, potrebbe essere l'abbreviazione di abracadabra. Storicamente si associa al tempo, al destino o all'equilibrio. Il corpo è di un drago. Ah. Vin adores Jack Parsons. I wonder if it's an Abraxas thing or a Vin thing. La luna, le stelle e l'occulto. La vita è il retaggio di Jack Person. Poche persone raggiungono il livello di fama e notorietà di Jack Person, che ci è addirittura riuscito 2 volte, sia come un brillante ingegnere aerospaziale che come occultista influente. Nato il 2 di ottobre 1914, Person è stato un ingegnere coraggioso, anche se alcuni direbbero incauto, ed è morto tragicamente il 17 giugno 1952 alla giovane età di 37 anni, dopo un'esplosione nel suo laboratorio di casa. Minchia, pure un'esplosione. Tra i suoi lavori con Crowley e Hubbard, prima che Hubbard lo ingannasse, e i suoi contributi alla controcultura statunitense, Person ha lasciato un segno indelebile. Alcuni gli attribuiscono il crescente interesse per il neopaganesimo nella nostra cultura. Person è considerato un pioniere nell'industria aerospaziale,
ma il suo retaggio è incompleto senza un cenno ai suoi contributi alle pratiche occulte moderne. In tutti gli aspetti della sua vita ha lavorato instancabilmente per abbattere il muro tra ciò che conosciamo e il grande ignoto. Oh. Penso di aver trovato tutte le info. Try Jack Parsons. One article. Already read this one. I told you. Puff pieces. When I heard about Diamond, I know. That's when I really started digging into Abraxas. Sono stati sorpresi a scoprire che la stanza della loro presidente era vuota lunedì mattina, 2 settimane prima della fine del semestre. Washington ha lasciato un bigliettino in cui diceva che stava abbandonando l'università e che si dimetteva dalla presidenza, senza spiegazioni. La Praxas sta organizzando delle elezioni presidenziali d'emergenza e alcuni membri sono preoccupati per il gruppo. Tuttavia Bean, ex presidente, pensa che la società abbia un futuro brillante. Sì, essere presidente è difficile, ma non così difficile da sparire dalla circolazione, ha dichiarato Lang. Quando sono arrivata alla Caledon ero un attore molto goffo con una cotta per Jack Person. La Praxas era un bel rifugio dallo stress dell'università e i suoi membri hanno fatto carriera in vari settori. Lo stesso Lang è la prima prova vivente del tocco magico della Praxas. Di recente ha festeggiato una promozione a direttore amministrativo della Caledon ed è stata la primissima persona a ricevere la borsa di studio della presidente del consiglio di amministrazione che gli permetterà di iniziare un master in business administration. look for Gretchen Kostov. The founder of the newspaper? There's gonna be a lot. Okay. Several articles written by her, a few reviews of her films, and... The Abraxas Society wasn't always the Abraxas Society. But it seems like the occultist stuff was there from the beginning. La Lega per l'uguaglianza delle donne cambia. La Lega dell'uguaglianza delle donne della Caledon cambierà nome il prossimo anno. Il gruppo invita i membri a proporre dei nuovi nomi, per cui si voterà nel corso del prossimo semestre. Il gruppo ha già subito molti cambiamenti negli ultimi 10 anni. La fondatrice, Kostov, ha dovuto intraprendere una difficile battaglia prima per creare il gruppo e poi per trovargli un alloggio fuori dal campus. E che è quello, quindi. Al tempo, secondo le leggi di Lakeport, qualsiasi edificio in cui vivevano 2 o più donne non imparentate era dal punto di vista legale un bordello. Fin dal trasferimento al 3180 di Fremont Street, il gruppo ha organizzato varie proteste contro la guerra e rituali occulti stagionali. Anche se i membri sono reticenti riguardo alle loro cerimonie, varie persone hanno dichiarato che il gruppo non è né un culto e né una congrega. Dall'anno scorso il gruppo ammette anche uomini ed è forse per questo che ha deciso di cambiare nome. Kostov, la fondatrice del gruppo sulla veranda della sede a Fremont Street nel 1964. Quindi c'è sempre stata già dall'epoca. Poi ha cambiato nome. Come si chiamava prima? Non lo dice.
can you try bonfire? A few Labor Day parties, a production of The Arsonists, and... Oh. Look at the date. That's this weekend. Do they have an annual bonfire? Ugh. They misspelled Abraxas. Amateurs. I mean, it's a student newspaper. You're all amateurs. Excuse you. 22 settembre 1997, il falò alla casa della società segreta solleva delle domande. Un grosso falò alla casa della Braxas è andato fuori controllo e ha raggiunto il campo questo sabato. I vigili del fuoco di Lakeport sono stati chiamati al 3180 di Fremont Street dopo che i vari vicini hanno notato l'odore di fumo. Quando sono arrivati, le fiamme si erano quasi spente. La società ha rilasciato una dichiarazione stamattina, scusandosi per l'incendio e rassicurando la comunità dicendo che nessun minorenne aveva bevuto. Questa discussione con la polizia si aggiunge ai noti scherzi dal tuo profilo della società e all'indimenticabile festa per il campus dello scorso anno. Indimenticabile per chi di noi non è finito al pronto soccorso per l'intossicazione da alcol. Alcuni studenti difendono l'eccentricità della società, mentre altri pensano che la Braxis sia allontanata troppo dalle sue radici occultiste. So, what do we know? That Abraxas has been getting away with mayhem for decades. They could do anything to anyone, and we'd never know. But the party wasn't on just any day. Is there something special about this weekend? I'll be right back. So, Devo trovare un qualcosa riguardante una data. Vin adores Jack Parsons. I wonder if it's an Abraxas thing or a Vin thing. Ci sia un collegamento con Person e la vecchia preside lì. If a bunch of rowdy Abraxans start building a bonfire, it could get bad fast. Maybon, that's it. Guardalo. But what is it? Calendario pagano è contrassegnato da 8 Sabbat, delle festività stagionali che celebrano degli eventi astronomici importanti e onorano il cambio delle stagioni. A che siamo noi? Febbraio? Boh. Okay, try Maybon. Oh, here we go. A masked Maybon party? And look, it's the same weekend as the other article. They must be prepping for another one tonight. Magia nera alla Caledon, indagine speciale. Sapevate che nel nostro stesso campus una società occulta potrebbe praticare delle arti oscure? Sappiamo che giocano a Dungeons and Dragons. Questa reporter non farà nomi, dato che in passato il gruppo ha già aperto delle cause per diffamazione, ma posso riferire in modo esclusivo che sabato scorso si è tenuta una festa del Mebon,
Fuori dal campus. Gli ospiti indossavano delle maschere e bevevano delle pozioni da dei calici intagliati. A mezzanotte hanno tenuto un rituale segreto nel seminterrato. Questa foto mi è stata inviata da una fonte anonima che voleva convincermi che il mebo non è satanico, ma celebra solamente il ciclo della morte e della rinascita, e che le voci su un sacrificio umano sono un'esagerazione. La fonte ha concluso la conversazione dopo che ho chiesto se la rinomata Sala dei Segreti contiene, come molti hanno ipotizzato, un portale per l'inferno. 24 settembre. This is what we need. I just have to get my hands on a mask, and I could go anywhere, talk to anyone. Max? There won't be a party. We need to talk to Vin and shut it down. Hold on. Think about this. I'll post part one of my podcast tonight, then we'll go and ask people about it. They'll spill their guts. No way. It's too risky. Risky how? You're still not telling me something, aren't you? I told the police I was in that basement alone. Now you're stonewalling me? Soffiata anonima, ma magari penso che presentimento magari non dà peso. Ma proviamo la soffiata. Someone anonymously threatened the school. I can't get anyone to take it seriously, and I'm looking into it myself. That's the truth. I knew there was something. Max, this party is how we find the truth. I'm out of leads. President Teller ignored my requests for a comment. Reggie says I'm crazy. Tonight is my last chance. Okay. I have a responsibility to try and stop the party. But Abraxas has ways of getting around the authorities, so I don't know how much good it'll do. I know you want answers. I also know that if you go to the Abraxas house tonight, you'll be putting yourself in danger. Again. Promise me you won't do that. I promise I will try to find the truth and not do anything stupid in the process. I'm sorry. That's the best I can do. I could rewind and make Loretta forget the party is even happening. But is that a step too far? Ma guarda, io riavvolgerei. Vedi così? Good morning. Ok, così lei non sa niente. Question. Abraxas No. is good at keeping secrets. I respect the need for closure and for answers. I swear, Max. There's something weird about this. Abraxas is hiding something. Nobody's been able to take them on, ever. The Caledon Crier has been publishing for 60 years. No, torno indietro. Cercare di... What happened last? Question 1.
Our new president has a lot of plans for Caledon. It appears that Abraxas is standing in the way of those plans. Question 2. Should students be concerned about an unchecked secret society running? My turn. Are you just trying to get my guard down so you... Nobody's been able to take them on, ever. Ok, lei ora non sa tutte queste informazioni che le ho dato prima. Così non dovrebbe esserci stasera alla festa. I kept her safe, and she'll never know. And if she did, she'd never forgive me. I don't think Vin has let all of his recent success get to his head. But it's hard to tell with him. Vin's moved up in the world since his administrative assistant days. I can't believe Vin saddled his hedgehog with his own totally not embarrassing middle name. I've got to try to stop this Maybon party before... What the hell? You towed my car? You mispronounced. Thank you for saving my job, Finn. I owe you several drinks. Owen is furious that the demolition was held up. What do you think would happen if he found out you were there? Why were you there? Che ci facevo io? Che cosa ne sai? I think it's my turn to ask the questions. Max, I don't have time for your sleuthing. Owen needs my help, the board is asking questions, and there goes my Saturday. What has he gotten you mixed up in? Nothing. The Abraxas house was irreparably damaged by the storm. Didn't look that bad to me. And Owen's Caledon 2.0 plans hinge on the future site of the Scientific Institute for Caledon. Unfortunately abbreviated, SICK. I know he's a dick, but he's an ambitious leader, and he's got the backing of the board. So, the house is coming down. I saw the stay of demolition. According to the court, the house is staying right there. And yet, come down it must. Either now, due to a miscommunication with the demolition company, or later, due to an expensive legal battle. The president of Abraxas. Doesn't this bother you? Of course it does. I want to keep Caledon weird. And I want to keep the Abraxas house in all of its haunted glory. But this is happening. All I can do is advocate. For Abraxas, you, and the arts in general, I'm doing my best. Now, are you going to take my word for it? Or are you going to keep asking me questions that I can't answer? Non mi convinci tanto. If you're working today, does that mean Owen is too?
Locked in there all morning. And no, you can't talk to him. I can't even get in there, and I've got 10 urgent messages for him. If someone wanted to learn more about Abraxas, who should they talk to? Oh, God. Are you part of Loretta's weird crusade? I don't mean Abraxas any harm, but I have questions, and I know better than to ask you. Listen. Don't bother talking to anyone. The secret society has been secretive since the 90s, but it wasn't always that way. All I'm saying. Vin, you have to cancel the Maybon party. He did. I told Reggie there wasn't a good backup spot to build a bonfire. It's canceled as of last... Vin, I need that file from the archive by end of day. Got it right here. Sir, about these messages... They'll have to wait. Vin looked like he wanted to chase Owen out of the room. Maybe I can push him over the edge. I should rewind and convince Vin to leave when Owen does. There is something strange going on. It's centered around the Abraxas house, and I think you know what it is. Max, I don't have time for... Proverò a fargli Loretta altre was domande. in the house last night. Owen's recklessness could have gotten her killed. Owen fast-tracked a planned demolition. Loretta was creeping around a condemned building in the middle of the night. Who's reckless here? I don't understand. You need help getting Owen's attention? Loretta is planning to release her podcast about the demolition tonight. But maybe if Owen gives her the comment she's after, he can reduce the damage. Holy shit. That will get his attention. And, oh God. Make him supremely angry. Still. Thank you. Vin, I need that file from the archive by end of day. Got it right here. Sir, I have to speak with you. Immediately. Not now. It's new information about that podcast. Fine. Walk with me. That should buy me enough time to search the office. Normally I wouldn't suspect Caledon's president of arson. But someone's about to burn down the building he wants to get rid of. Did he lose his key or something? Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged. But I didn't see anything wrong. Vuole distruggerla per delle prove, sicuramente. Sicuramente non demolirà l'immobile seguito dalla ricezione di un
Ordine di demolizione firmato dal Tribunale di Lakeport. Il suddetto ordine è subordinato alla visita di un ingegnere strutturale che si terrà lunedì 23 settembre. Una volta che l'ingegnere strutturale, di seguito dell'ingegnere, confermerà che l'edificio è irreparabilmente danneggiato, l'ordine di demolizione potrà essere ripresentato al Tribunale di Lakeport. Se il rapporto dell'ingegnere sconsiglia la demolizione, il caso verrà presentato alla commissione storica di Lakeport per un'ulteriore revisione. Poi? No. Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged. Nice, still logged in. Guess I'm due for a lucky break. Allora. Loghi. Hi, I'm Callie, your Caledon automated assistant. How can I help you today? What the hell? Is that Owen's voice? The Abraxas Society was founded in 1962 by Gretchen Kostov, originally known as the Lega Caledon per Women's Equality l'uguaglianza delle League. donne The della group is Parete, open si to all chiama così. students in good academic standing. Was worth a shot. Instructor Caulfield, your class size and inattention to grading have raised questions as to the efficacy of your course. Wow, even the robot knows that Owen doesn't respect me. President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan, location, Central Quad. Wait, he was just here. Ah, hai capito. Allora, lui confabula con Reggie che vuole fare la festa. Quindi Owen è proprio dentro fino al collo. No, di nuovo. President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan, location, Central Quad. Wait, he was just here. Leggiamo le mail. Che cazzo, Owen, hai veramente detto alla polizia di Lakeport che la colpa è dei miei ragazzi? Senti, ho già in mente cosa dire a quegli idioti che non hanno controllato il seminterrato, ma chi è stato a dirgli che la demolizione era stata approvata? Chi mi ha assicurato, guardandomi in faccia, che i documenti del tribunale stavano arrivando e che doveva succedere stasera? Sai in che cazzo di merda mi sarei trovato se gli sbirri avessero trovato gli esplosivi? Ho dovuto nasconderli in un cassonetto come un cazzo di mafioso. Ho accettato questo contratto solo per fare un favore a Yasmin, ma noi due abbiamo finito. Ho detto ai ragazzi di riprendersi l'attrezzatura, trovati qualcun altro che faccia il suo lavoro sporco e avvisa il tuo team di avvocati, bastardo. Stan King, il re della demolizione del New York. Owen's trying to seem more likable, so he outsources the job to a chatbot. This fucking guy. Un'interfaccia per Cali. Siamo presi del nuovo programma di chat con IA, è pronto per essere rivisto da lei, scaricato sul suo computer stamattina. Come le ho già detto, ho dei dubbi sull'uso della sua voce. Stiamo cercando di rispondere alle accuse che dicono che lei non piace agli studenti ed è poco comprensibile, ma anche limitandone l'uso, qualsiasi utente potrebbe farle dire qualsiasi cosa. Sono sicuro che può immaginare i potenziali svantaggi potrebbero sorgere. Mi faccia sapere se ha dei commenti per lo sviluppatore. Da Yasmin Owen. Stai bene? Parleremo della tua ultima email dopo la chiamata con il consiglio. Ti consiglio di darti una regolata prima di vederci. Yasmin, la vera domanda è come hai fatto a mandare all'aria così tanto il rapporto con tua figlia da non farla nemmeno rispondere alle tue chiamate. Forse dovresti smettere di provarci, o forse dovrei offrirle un posto da docente. Chiaramente è lei quella che ha talento in famiglia. Owen, mi stanno chiamando dalla società di demolizioni. Stan è fuori di sé.
e dice che ci farà causa. Che cosa è successo alla casa della Praxas ieri sera? Yasmin. Oh, that doesn't sound like Owen at all. Breaking into his own files? That weird email to Yasmin? That wasn't Owen just now. Holy shit. Sophie. What was she doing in Owen's office? She asked Vin to get a file for her. She's up to something. Oh no. Max? Are you, like, in there? President Teller's office. Sir? Vin, I need you to go get me something. Max? Is that you? Fuck it. I'm coming in. Owen just said you've been trying to break into his office? I told him he's crazy. But he insisted I check, so... Hi, I'm Callie. Oh, I really hope no one is in there listening to me right now. President Teller's office. Sir? Vin, please meet me in the library. We need to discuss tech and corporate synergies. Sure. I'll see you there. Everyone keeps saying that the Abraxas house is Allora, badly finito qua? damaged. But I didn't see anything wrong. You want to play cat and mouse, Sophie? Let's play. Sophie could be anywhere by now. But knowing her, she probably stuck around to watch me squirm. I need your assurance that our understanding still holds. This isn't just about Abraxas's future, Reggie. It's about yours, too. Max, hey, I needed to ask you about yesterday's assignment. Do you have a minute? Sorry, President Teller, I really need to understand this whole negative space thing. Why do I suspect you're not looking to talk photography? Sorry, I just needed to get out of there. Are you okay? It's been a day. Owen's breathing down my neck, up to my ass in angry emails, and now Marlon says I'm acting crazy. Why would he say that? When I saw him this morning, he asked if he could borrow something important, and now he's saying he never even saw me. Stoner. He probably just lost it and he doesn't want to admit it. But it's extremely important for reasons that are extremely time sensitive. Does it have to do with the Maybon party by any chance? Maybon? What is that? Sì, che cosa... Reggie, I know the party was officially canceled,
it would be a very bad idea to hold it anyway. I always appreciate your advice, Max. Ah, it's fine. There's probably a whole stack of them down in the basement. I just need to get there early. So the party is still at the Abraxas house. Good to know. What was that talk with you and Owen about? It sounded intense. Ah, nothing important. Just ensuring the success of Caledon 2.0. No pressure. He said the two of you had an understanding? Understanding? Who really understands anything these days? What does that word even mean, you know? Reggie, I know there's a lot going on. Just be careful. I always am. See you around, Max. That was definitely Reggie. But what about the rest of the quad? When Sophie was impersonating Owen, she took a Caledon folder from Vin. That's my tell. Anyone with a Caledon folder could be Sophie. I need to check out each one I find. I can always tell how I'm feeling by what I see in this sculpture. Today it looks like a dragon. Cazzarola, c'ho tutte queste foto da fare. Not a folder to be seen. Good. Still no sign of Sophie. I have to keep looking. Fatte. Is it me, or are there more of these gnomes around? Impegno chi è chi? Of course everyone has the same folder. And only one of them is Sophie. Hello? Hey, hippie. Just checking in. Have you talked to Moses? Not yet. He was with a student. I'm just sitting outside the planetarium, trying to imagine what it would be like to go to school here. But if I had that kind of money, I'd probably just buy a tour bus. You are gonna love Moses. I wish I could be there for this meeting of the minds. I don't. This way, we can jump straight into talking shit about you. Har. Well, I'm sure he'll have some theories about what's happening with you. He'll probably want to run some tests, too. He can get a little test-happy when it comes to powers and timelines. On my trip out here, I spent hours wondering what it would be like to see you again. But I never expected mad scientist friend hangout. What did you expect? Most often, a slammed door in my face. Really? Why? Well, we didn't part ways on the best terms, and you never responded to my text. I wanted to. I worried that if I sent you one text, I might send you 1,000. I mean, we talked all morning, and
There's still so much more to say. Well, it's a start. So what I'm hearing is, even though the school's in danger and reality's a mess, this trip is going better than you expected? Oh. Damn. I guess it is. I should get back to the search. I'll text you when I know anything. See you soon. The man has absolutely no hold on this guy. Devo vedere anche di fare delle fotografie perché non vorrei che fa. Tu non sei Safi. He died doing what he loved. Being struck by lightning really hard. Whoever she is, Sophie's definitely laughing at me right now. Non credo mi faccia Sophie andare. can't have gone far. I need to keep looking. Sophie knows all the English teachers. If she wanted to blend in, maybe she'd choose one of them? Allora, aspetta, prima che parlo voglio prima assicurarmi di non perdere le foto. Sometimes this sculpture feels like a self-portrait. Not today, though. Still no sign of Sophie. I have to keep looking. Ah, ascoltiamo il podcast. Welcome back to Academia Now. I'm honored to be joined by the new president of Caledon University, Dr. Owen Teller. Thank you, and the honor is all mine. President Teller, you've received a lot of attention since your appointment. Your predecessor, Yasmin Fayyad, leaves a substantial legacy, although her tenure ended abruptly. Do you plan to follow her path or forge your own? First off, no one can doubt President Fayyad's commitment to excellence. Caledon was a sleepy New England backwater before her. Under her leadership, it became a world-class institution. But I took the reins during a time of great uncertainty, both for Caledon and for higher education in general. New challenges require broad visions and new strategies. You're referring to your Caledon 2.0 plans, I take it? This is the newly announced initiative to expand Caledon campus and reorient towards technology and applied sciences. Correct. It's a bold plan, but one that we believe meets the moment. But how has the student body responded to your vision for the school? Some of our students have a flair for the dramatic, but many of them are just anxious to know that their investment in a world-class education will pay off, which is my entire focus. The soul of Caledon isn't dead, it's expanding. Expanding to the tune of a state-of-the-art science complex and a 10-story dormitory just in phase 1. And how has the town of Lakeport responded to your expansion plans? I have heard there is a growing protest movement against Caledon within the town. Accusations of monopolizing funds and displacing residents. Civic and business leaders are ecstatic about our development plans. They've bought into a long-term future where both Caledon and Lakeport thrive. Respectfully, I'm not sure you answered my question. I believe I did. Now, under the Caledon 2.0 plan,
Ok, ehm, Of course everyone has the same folder. And only one of them is Sophie. Sophie saw my class. Maybe she'd shapeshift as one of my students to mess with me? parliamo, perché prima vedere un po'. Save the Abraxas house! Down with President Teller! Save the Abraxas house! Studenti che protesta. Down with President Teller! Save the Abraxas house! Whoever she is, Sophie's definitely laughing at me right now. Sophie was just shapeshifted as Owen. The whole school feels about as stable as you do right now. Unsurprisingly, Owen is being a cairn Karen. Però la cartella ce l'ha anche lui, quindi non so. Boh, proviamo a parlare con questo qua. Down with President Teller! Down with President Teller! Save the Abraxas house! Reggie is working really hard to advocate for Abraxas. I don't think this will help. Gotta mix direct action with institutional pressure. Down with President Teller! Save the... Down with... Hell yeah, man. Exercise that right to protest. Use it or lose it, am I right? Down with President Teller! Mi piace come meglio che... Reggie is... Down with President Teller! Comunque, proviamo, dai. Magari è da sola, oppure una di quelle due professoresse, secondo me, sì. Sì, qua, foto, niente. Sophie can't have gone far. Andare, I need to keep odio looking. queste cose. Allora, dai, parliamo con questa, vediamo se è lei o no. Hey, Jeanette. Oh, hey, Max. Fancy seeing you here. Were you pleased with the photos you took in class? Definitely. But I wanted to get a few more to choose from. I asked Reggie if he wanted to shoot together, but he said he had some pressing plans. Lame. Doing some alfresco homework? Oh, no, it's a personal project. I'll leave you to it. See you in class. Max, have you ever... I'm sort of thinking about applying to grad school. For what? Oh. I shouldn't have... Never mind. Wait, Jeanette, I didn't... It's cool, Max. I'll see you in class. Hey, Jeanette. I've been meaning to ask you.
Have you ever considered applying to grad school for photography? Yes. Actually, I wanted to ask you about it, but I figured if you thought it was a good idea, you would have brought it up. I'm sorry. I'm still new at teaching, and I'm not used to people caring about my opinion. But of course, I think you're good enough. Most of the applications require an artist statement, so I've been working on one. Would you mind taking a look? I'd love to. Ugh, it sounds really pretentious. Artist statements are just like that. You're right in the pocket. I know it's a long shot, but I really love your class, and some of these programs have financial aid, so... So what on earth do you have to lose by applying? Exactly. Okay, let's meet after class on Tuesday. I'll do my own research on MFA programs, and we can touch base. That would be amazing. Hey, don't wait for other people to tell you that you're an artist. You are an artist, whether they see it or not. Wow. Thanks, Max. I'm so lucky to have you as my mentor. Don't start crying. Don't start crying. Quindi non è lei. Are we sure we want to do this? What if my husband finds out? I already told my husband. He was excited until I told him he couldn't watch. Oh, Max, can you give us a moment? We're discussing some plans. What? Okay, so they were talking about doing a presentation together. That makes way more sense than where my mind went. Did I hear that right? I don't mean to interrupt. Well, unless you want to help me liaise with the Abraxas Alumni Network, you are. Excuse me. I can't just push Owen to talk. What if it's the real Owen? No! Troppo indietro. Devo riparlare con Jeannette, come si chiama? Ugh, it sounds... Ok, posto. Devo trovare qualcuno che distragga Owen. Down with President Keller! Save the Abraxas house!
President Teller's sitting in the quad over there. I'm not sure he can hear you. I can do something about that. Thanks, lady. I hope the power of protest is enough to get Owen away from that folder. It was President Teller! Save the Abraxas house! Reggie is working really... No. President Teller... Down with President Teller! Save the Abraxas house! I don't mean to interrupt. Defend the students' right to self-govern! Save the Abraxas What is it now? Well, this certainly wasn't pulled from the archives. Nel vero Must be the real Owen. Ieri sera c'è stato un incidente sfortunato, assolutamente evitabile, è stato gestito con discrezione, ma potrebbe essere stato catastrofico e richiede un intervento immediato. Leggi il rapporto della polizia e fraintendimento con la squadra di demolizione. È il momento migliore per demolire l'edificio. Una casa abbandonata attirerà sempre l'attenzione. Dobbiamo agire in fretta o potrebbe crollare sul prossimo intruso. Promemoria. Non stiamo cercando di chiudere la Praxis, ma se continuano a fare delle scenate, lo scioglimento è sempre un'opzione. Reggie ha cercato di avere il supporto della rete degli ex alunni senza molto successo. L'opzione di trasferimento, non ci sono molte case vittoriane in vendita. Abbiamo offerto di costruire una casa nuova, ma gli ex alunni sono delle merde. Cancellato, ostinati. Concentrati su Caledon 2.0. Condividi i nuovi progetti architettonici, mostra il logo senza lo slogan, chiedi consigli per possibili slogan. Yasmin genererà consenso per È ora di guardare avanti. Non dimenticare il compleanno della figlia di Tom la prossima settimana, non urlare. Reggie's gonna deal with it. Did you know he was an economics major before he met you and switched to visual arts? What a shame. So you became the president of a liberal arts college, but you hate the arts. What's that about? Contrary to the graffiti around campus, I'm not a heartless suit. For example, I'm something of a collector of Stieglitz prints. You know, every millionaire I've ever met has a favorite artist that they love to name drop. You've met many, have you? At your exhibitions and such? Because you rely on their patronage. I did, before I came to Caledon, where I can build a career without catering to the richest common denominator. You really seem to have it out for the Abraxas Society. Yes. How dare I want to get rid of a damaged building and build some much-needed classroom space. I have nothing against a new science building, but Loretta Rice is tenacious in her pursuit of rumor and nonsense. All the more reason to demolish the house and move past the rumors once and for all. Your plans to expand the campus are receiving a lot of pushback. Have you had any second thoughts? Of course not. The situation in academia is dire. If we aren't aggressive in securing our future, we won't have one. If you change Caledon beyond recognition, have you secured its future at all? A question for philosophers and linguists who, despite my better judgment, still have majors here. I'll let you get back to it. Please.
Please tell me Safi isn't with her mother right now. Or being her mother right now. Max, you're out here. That's great. Is this an official graduate program performance review? Officially? No. Unofficially, I could not be prouder or more honored that Vin is the first Regents Chair grant recipient of my tenure. I never thought I'd make it to college, let alone business school. Caledon's given me so much. And yet, somehow I managed to give it even more in return. This grant is set up to foster the next generation of Caledon leadership. There is no one more deserving. Complaining about the new boss to the old boss? And to think I used to complain about her. I didn't know how good I had it. Nor does Owen. Once everything calms down, he'll be able to appreciate everything you're doing for him. Just give him time. I know how she manipulates people with flattery, but it still works. Owen has a lot of big plans for the school. How is the board handling it? The way they handle everything, by clutching their pearls. And they're all rich retirees, so they literally wear pearls. We do. We have a call scheduled this afternoon to hear some updates about his Caledon 2.0 plans. I'm sure it will be as lively as ever. If not livelier. I'll leave you two to catch up. Enjoy your weekend. The campus is beautiful this time of year. Yeah, go take your next famous photo. Preferably of me. You know I always support your work, Maxine, but if you take his portrait before you take mine... Don't listen to her. Maybe I can use this photo to get to the folder on the table. Mind if I move that folder? My last shot felt a little cluttered. Thank you for reminding me. It's yours. That auditing student handed it to me and told me to pass it on if I saw you. Strange girl. And while we'd love to stay in pose, we really should get ready for the call with the board. Pray for us. That was fun. Meet me at the Turtle for part 2. XOXO. Safi's just fucking with me now. She's not even here. Safi's been one step ahead of me this whole time. Hopefully now I can get some answers. It started in December, but lately it's been getting worse. So I came to Max for help. And she told me, well, it's really more about what I told her, that Arcadia Bay is still standing. And my mom, and everyone else, is alive. But then she told me that until very recently, this wasn't the case. But if I'm here, and Arcadia Bay is also here, I don't know. Do you know what it means? The visions, the different realities smashed together? I have some, I want to say theories, but they're closer to fears at this point. Give me a minute.
Max told me you're into astronomy. You want to take a look around? There's an image I captured upstairs that could be a new celestial object. Or it's just a speck of dust. Either way, you can help me name it. Seriously? You're on. All right, Moses. Let's see if you're as nerdy as Max says you are. Ok ragazzi, io direi di lasciare qui e continuerò nel prossimo video nei panni di Chloe e cercheremo di capire un po' perché tutto ciò. Perché lei dice che Arcadia Bay è ancora in piedi e sua madre è viva, quando invece la realtà o no I wish my job would let me keep a è nerd che in den. realtà è distrutta e la madre è morta. Vedremo un po' come andrà a finire. Io per oggi stacco, ci vediamo domani con il seguito. Grazie a tutti ragazzi, grazie a chi mi ha seguito fino adesso, grazie a chi mi seguirà e niente, vi ricordo di seguirmi anche su Discord, cercando anche nella Discord eterna, e di trovarmi anche su YouTube. Carichiamo anche lì i Moses has a nostri ton video. of rad shit. No wonder Max thought we would get along. Niente, grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao ciao.